Good morning, dear students. Today we are going to study about the last topic in our chapter, that is imperfections in solids. So we know that crystalline solids are those substances that have a ordered crystalline arrangement, and if any of the particle deviate from that arrangement, then that is called a imperfection or a crystal defect. So crystal defect can be defined as the deviation from the regularly ordered arrangement of particles of a solid is called a crystal defects. And crystal defects can be of two types. They are point defect and line defect. So if the defect is only at some points only, then such defects are called point defects, and if the imperfection is along a row, then it is termed as line defect. Consider this to be a solid, a crystalline solid that have an orderly arrangement. If one or two particles within this arrangement will deviate from its position and go to any other position or are vacant, then such defects are called point defects, that is only affected to certain points only. And if the defect is along a plane or along a line or along a row, such defects are called line defects. Okay, അതായത് ഡിഫക്ട്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റും ഒരു റോ മൊത്തമായി ഡിഫക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ലൈൻ ഡിഫക്ട്സ്. ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ we will be mainly dealing about point defects only. So point defects can be further classified into three. They are stoichiometric defects, non-stoichiometric defects and impurity defects. So stoichiometric defects are those defects that do not alter the stoichiometry. Okay, that do not alter the stoichiometry of the solid. And non-stoichiometric defects are those defects that do change the stoichiometry of the solid. And impurity defects are due to the addition of an impurity. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയിൽ മാറ്റം ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, മാറ്റം വരുന്നത്. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോഷിയോമെട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് അതിന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതങ്ങനെയല്ല. In stoichiometric defects, the stoichiometry of the compound is not affected. Okay, ശ്രദ്ധിക്കുക. So first let's study about stoichiometric defects. As I have already said, stoichiometric defects are those defects that do not disturb the stoichiometry of the solid. So then, what is stoichiometry? Stoichiometry is the study of the relationship of the ratios between the reactants and the products. In any chemical reaction, there are reactants and products. And if the number of reactants and number of product is equal, then the ratio will be 1:1. And the relationship between these ratios is called stoichiometry, where the chemical or the reaction that obey the law of constant mass. Okay, അതായത് സ്റ്റോഷിയോമെട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും അളവ്, ഇപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ആനിയോൺസും കാറ്റിയോൺസും കമ്പൈൻ ചെയ്തൊന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ എണ്ണത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്ട് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി. Stoichiometric defects are also called as intrinsic defects of thermodynamic defects, because if the temperature increases, there is a general tendency for the solids to adhere more defects. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിഫക്റ്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് എക്സിബിറ്റ് ദെയർ ഒറിജിനൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഓൺലി അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ. At any temperature other than absolute zero, the crystal will get more energy and they tend to deviate from their lattice points. So these type of defects are also called as thermodynamic defects or intrinsic defects. And stoichiometric defects can be classified into two categories. They are vacancy defect and interstitial defects. Okay, vacancy defects and interstitial defects. Vacancy defect, as the name suggests, vacancy defects are due to the vacancy of particle, either it can be atom, molecule or any other. So when some of the lattice sites are vacant, okay, so when some of the lattice sites are vacant, such a defect is called a vacancy defect, and the vacancy defect will reduce the density of the solid.
Since particles are missing, it is quite obvious that there will be a reduction in the density. Okay. Now, let's study about interstitial defect. So, interstitial defects occur when a particle occupies an interstitial site. So, what is an interstitial site? Interstitial site is the site between the particles. So, if this is a crystal lattice, then the place between or place in between the particles, okay, that is, this place is called interstitial space. So, if any of the particle will get removed from its original position and occupy an interstitial position, then such a defect is called interstitial defects. അതായത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ ഇടയിലായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹിയർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സോളിഡ് ടെൻസ് ടു ഇൻക്രീസ്. ഓക്കെ, പാർട്ടിക്കിൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്ന് ചേരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡെൻസിറ്റി കൂടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. There is another type of defect within the stoichiometric defect that are only seen in ionic compounds. Okay, അതായത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു തരം ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് Schottky defect and Frenkel defect. Okay, Schottky defect and Frenkel defect. It is a type of stoichiometric defect, but it is only seen on ionic solids. And it is similar to vacancy defect and interstitial defect. Okay, we will look into that. First one, Schottky defect. Schottky defect is basically a vacancy defect where a pair of anion and a cation is vacant. Okay, if a pair of anion and cation is missing from their lattice point, then such a defect is called Schottky defect. And in Schottky defect, the density will be reduced, and Schottky defect are seen on those crystals where the size of the anions and the cations are almost equal. Okay, in most cases the cations will be small and anions will be large. So in solids where the size of the cations and anions are similar, then this type of defect is seen in such a solid. An example is sodium chloride. Okay, where the sodium and one sodium crystal and one chlorine not crystal, one sodium ion and one chlorine ion will be missing from their lattice point, and this will lead to a defect called Schottky defect. Here the density will be decreased because particles are missing, so it is clear that the density will be reduced. Next, Frenkel defect. Frenkel defect is similar to interstitial defect where a particle will be removed from their lattice point and it will occur an interstitial point. Okay, it is a stoichiometric defect arising due to the misplacing of an ion. It is due to the misplacing of an ion, generally a cation, because cations are those that will be generally missing from the lattice site to the interstitial site. Okay, അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റയോൺ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡിഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ്. ഇത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ അഡീഷൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ, so there will be no change in the density. Okay, there will be no change in the density of the solid due to Frenkel defect. So far we have discussed about stoichiometric defect. Stoichiometric defects are of two types. They are vacancy defect and interstitial defect, and in ionic compounds there is another type of stoichiometric defect that is called Schottky defect and Frenkel defect. Now let's study about non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects are those defects that change the stoichiometry of the solid. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. These defects can be of two types, that is metal excess defect and metal deficiency defect. സോ ഇവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത്, സ്റ്റോഷിയോമെട്രി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് 1000 കാറ്റിയോൺസും 1000 ആനിയോൺസും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, then that type of defects are called non-stoichiometric defect where the stoichiometry is not maintained. അപ്പോൾ അതായത് ഇത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം, എക്സസ് ആയിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ വന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ഉണ്ടാവാം, non-stoichiometric defect ഉണ്ടാവും. So the first one in the non-stoichiometric defect is metal excess defect. Here the number of cation will be greater than the number of anion. Generally by metal what we mean is cation or the positive charged ions, and an increase in the cation can be occurred due to two reasons. One is metal excess defect due to anion vacancy. Okay, the number of cation can be increased if the anion is vacant, or
due to the addition of an extra cation at the interstitial site. അതായത് കാറ്റിയോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ രണ്ട് മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സോളിഡിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആനിയോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുക, ആനിയോൺ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുക. മറ്റൊന്ന് എന്താണ്, ഒരു അഡീഷണൽ കാറ്റിയോണും കൂടി വരിക. ഈ രണ്ട് കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, മൊത്തം സോളിഡിനകത്തുള്ള കാറ്റിയോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂടുന്നു. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് metal excess defect due to anionic vacancy. Let's study that with the help of an example. Consider sodium chloride is heated in the presence of sodium vapor. Okay, a sodium chloride is heated where that contain Na plus and Cl minus is heated in the presence of sodium vapor, so that the sodium vapor or the sodium will get attached to the surface of the solid, and due to the attraction between the sodium and the chloride, the chloride anions will get to diffuse into the surface and it will combine with the sodium in the surface. Since sodium cannot directly combine with the chlorine, first of all the sodium will lose an electron and become Na plus. Okay, sodium will lose an electron and become Na plus plus 1 electron, and then that Na plus will combine with the sodium that is at the surface, forming NaCl at the surface. And since one of the chlorine is vacant from the site, in order to maintain the electrical neutrality, this electron will go to that position where the chlorine was before standing. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറ്റുന്നത്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ സോഡിയം വേപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സോഡിയം ആറ്റം വന്ന് സർഫസിൽ നിൽക്കുന്നു. സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രിസ്റ്റലിനകത്തുള്ള ക്ലോറിൻ അയോൺസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ക്ലോറിൻ അയോൺസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സർഫസിൽ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. സോഡിയത്തിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ക്ലോറിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോഡിയം പ്ലസ് Na പ്ലസിനെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്ത് Na പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു. ഈ Na പ്ലസ് ക്ലോറിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, NaCl ആയി മാറുന്നു സർഫസിൽ. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് നിന്നൊരു ക്ലോറിൻ പോയില്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോറിൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് ഒരു ഇംബാലൻസ് സംഭവിച്ചു. So for maintaining that, the electron that is loosed by the Na will go to that point. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആ ക്ലോറിൻ എവിടെ നിന്നാണോ പോയത് അവിടെ പോയി കയറുകയും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ the electrical neutrality is maintained, and the electron that is gone to the place of the chlorine is called F centers. എന്താണ് F center എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this electron will absorb light from the visible spectrum and give a characteristic color to the solid. So they are called F centers. Okay, so എന്താ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ആനിയോണിക് വേക്കൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹിയർ സം ഓഫ് ദ ആനിയോൺസ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ occupying the electrons in the anionic sites. Here the electrons are called F centers because they give color to the crystals. So when NaCl is heated in the presence of sodium vapor, the crystal or the solid will get a yellow color due to the presence of the F centers. Similarly, if we heat lithium chloride in the presence of lithium, then there will be a pink color to that due to the F center. If KCl crystal is heated in the presence of potassium, then that will get a violet color. All these are due to the presence of F centers. So F centers are the electrons that will occupy the position of the anion that is vacant. Okay, അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് metal excess defect due to the extra cation at the interstitial site. So suppose zinc oxide is heated. Okay, when zinc oxide is heated, then it will split into Zn2 plus 2 electrons plus half O2. Okay, when zinc oxide is heated, it becomes Zn2 plus half O2 plus 2 electrons, and the oxygen will get dissolved into the atmosphere, leaving behind Zn2 plus and 2 electrons, and this Zn2 plus will go to the interstitial position, creating a net 2 plus positive charge. In order to maintain the electrical neutrality, this 2 electron will go to the nearest interstitial site and then balance the 2 plus with the 2 minus. എന്താ പറയുന്നത്, സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് Zn2 പ്ലസ് പ്ലസ് ഹാഫ് O2 പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദ ഓക്സിജൻ വിൽ ഗോ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ Zn2 പ്ലസ് റിമൈനിങ് ആണ് അല്ലേ, അതെന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ പോവും.
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഡീഷണൽ 2+ ചാർജ് സോളിഡിനകത്ത് വന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്, ആനിയോണിന് വേക്കൻസി ഉണ്ടായി, അഡീഷണലായിട്ട് കാറ്റിയോൺ വന്നു, പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. സോ ഹിയർ ദർ ഈസ് എൻ എക്സസ് മെറ്റൽ. അപ്പോൾ Zn2+ ഇവിടെ അധികമായി വന്നു, അപ്പോൾ എക്സസ് മെറ്റൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്, ഡ്യൂ ടു എക്സ്ട്രാ കാറ്റിയോൺ അറ്റ് ദ ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സൈറ്റ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Now let's study about metal deficiency defect. Okay, we have said that non-stochiometric defects are of two types. They are metal excess defect and metal deficiency defect. Metal excess defect can occur due to two reasons. One is due to anionic vacancy and other one is due to extra cation at the interstitial site. Anionic vacancy ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ക്ലോറിൻ പോകുന്നു, പകരം അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു, അവിടെ ആനിയോൺ വേക്കൻസി ഉണ്ടായി. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറ്റുന്നത്, Zn അല്ലെങ്കിൽ Zn അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദർ ഈസ് എ വേക്കൻസി ഓഫ് anion and the cation will occupy the interstitial position. So in order to maintain the electrical neutrality, two electron will go to the adjacent interstitial position and the electrical neutrality is maintained. Next വരുന്നതാണ് എന്ത്, metal deficiency defect. So metal deficiency defect, here the number of cation is smaller than the number of anion. This is mainly arising due to the cation vacancy. This type of defect is commonly shown by transition metal compounds like FeO. Okay. Metal deficiency defect. Okay. So metal deficiency defect occur in solids where the elements can show variable oxidation state. Okay. Here, let's take the case of ferrous oxide. Okay, in ferrous oxide there is Fe2+ ions. Okay, some of the Fe2+ ion may be missing from the crystal lattice. If this is a crystal lattice and there are cations and anions, that is Fe2+ and oxygen, in some case one of the Fe2+ will be missing from the crystal lattice. And since iron is a compound or iron is an element that shows variable oxidation state like Fe2+ and Fe3+, and here Fe2+ is missing from the crystal lattice. So there is a deficiency of 2+ charge in the crystal lattice in order to maintain the electrical neutrality. So what happens is, one of the Fe2+ in the adjacent position will become Fe3+. So there is still deficiency of one positive charge. So the another position, so the electron in the or the ion in the another position will also become Fe3+ for maintaining the electrical neutrality. സംഭവം സിമ്പിളാണ്. ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ ചില സമയത്ത് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ ചില സമയത്ത് ഒരു കാറ്റിയോൺ വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും, ഒരു 2+ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കുറവ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അയൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ പോയത് അതിൻ്റെ അഡ്ജസൻ്റായിട്ട് വരുന്ന അയൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 2+ നിന്ന് 3+ ആയി മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് അവിടെ കിട്ടി. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന Fe2+ എന്തായി മാറുന്നു, Fe3+ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു അഡീഷണൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മിസ്സിംഗ് ആണ്, പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോന്നായിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. സച്ച് ഡിഫക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ്. ഹിയർ ദ കാറ്റിയോൺ വിൽ ബി മിസ്സിംഗ് ആൻഡ് the missing of the cation is compensated by the cations that is present adjacent to the vacant cation. അപ്പോൾ കാറ്റിയോൺ പോകുന്നതിന് അഡ്ജസൻ്റായി വരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ വേക്കൻസിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now we'll study about impurity defect. Impurity defect occur when an impurity impurity replaces an cation to its position. Okay, example is when sodium chloride is heated in the presence of strontium chloride. Okay, when sodium chloride is heated in the presence of strontium chloride, a strontium chloride may occur or may occupy the position of a sodium atom. അതായത്
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അറിയാമല്ലോ. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ സ്ട്രോൺഷ്യം കടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് Sr2+ ആയാണ് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, Sr2+. ഈ ഒരു Sr2+ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികമായി എന്ത് വരികയാണ്? ഒരു സ്ട്രോൺഷ്യം വരികയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം സോളിഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് അഡീഷണലായി വന്നേക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? തൊട്ടടുത്ത ഒരു പൊസിഷനിൽ കാണുന്ന ഒരു സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വമേധയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അഡീഷൻ മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എത്രയാണോ അത്രത്തോളം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാറ്റിയോണിൻ്റെ പൊസിഷൻ മറ്റൊരു ഇംപ്യൂരിറ്റി ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡിഫക്റ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫക്റ്റ് അറൈസിങ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിളാണ് വെൻ മോൾട്ടൺ NaCl containing a little amount of strontium chloride is crystallized. What happens is the strontium chloride occupies the position of sodium atom, sodium cation, and leading to an effective net positive charge to the solid. In order to maintain the electrical neutrality, one additional sodium atom will be removed from this crystal structure in order to maintain the neutrality so that they become electrically neutral. And this type of defects are called impurity defect. മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മാറുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇംപ്യൂരിറ്റിയുടെ കാരണം ഉണ്ടായ ന്യൂട്രാലിറ്റി മാറാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് മാറാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു അഡീഷണൽ പോസിറ്റീവ് സോഡിയം അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിന് ഡിഫക്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ് ദ ചാപ്റ്റർ. There is one